Hello everyone, this is your Naushad Khan. Welcome to my channel Easy Learning in Detailed Way. Friends and my dear students, previous video lo 9th class of Physical Science Chapter 7 Part 4 lo graphical representation of motion lo distance time యొక్క detailed explanation చూడడం జరిగింది. అంటే డిస్టెన్స్ టైం గ్రాఫ్ యొక్క డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసాం. మరి ఈ పర్టికులర్ వీడియో దట్ ఈస్ పార్ట్ 5 ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్లో వెలోసిటీ టైం గ్రాఫ్స్ గురించి మనము డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఇది ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. వెలోసిటీ ఈజ్ వాట్? Velocity is change in displacement over by time. The change of displacement, the rate of change of displacement is called what? It is velocity. Velocity is what? Velocity is change of displacement. Displacement by time. Displacement is what? It is the shortest distance of the path. Rate of change of displacement ni manam velocity antam. The velocity of an object maybe changes. If an object is moving in a straight line like this, it is moving in a straight line. Here is an object which is moving in a straight line. This object possesses some velocity. Mari ee velocity emana change avutunda over the time period ku with respect to the time, the change of velocity ni manamu velocity time graph ద్వారా మనము రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. On x axis we take time. Here time is taken in seconds. And the velocity of an object is taken on y axis. Here the velocity is in meter per second anukundam. Let's see here what we see here. The velocity of an object is constant 30 meter per second because the object is moving in a uniform motion. Whenever an object is in uniform motion, its velocity is constant. Whenever an object is moving in a uniform motion in a straight line, the condition, it is in straight line, then its velocity is constant. Here the object is also moving in a straight line with a constant velocity, that is 30 meter per second. For 1 second its velocity is 30, for 2 seconds its velocity is 30, and for 3 seconds is also 30, and 4th second is also its 30 meter per second. So that's why the object is very much in uniform motion. From this graph we can calculate the displacement of this object. How do we find the displacement of this object ane chuddam. Under this, the graph of the velocity graph is how it is very much parallel to the x-axis. The velocity time graph here is parallel to the x-axis. The heights of this graph is constant. Under this there is some area enclosed. This area edaithe undo, ee particular area, this area gives the displacement of the object. Ela idi anedi observe cheddam. Mari displacement ikkada subject ga తీసుకున్నాం అనుకోండి, taking displacement as subject, then displacement is what? Velocity into
time, velocity into time అవుతుంది అనమాట. See, velocity into time అంటే here the velocity is 30 meter per second and time, see this axis represents time. See, ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ టైం ఇంటర్వెల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. See, for a particular time interval, see here for example for first second, let this is t1 and fourth second and let this is t2 and see if you draw a vertical line from this point, let this point is A and see again here we are drawing another vertical line, let this point is B and this point, ee point manam C andam, this point ni D anukundam. See, now see here we are getting a rectangle. See, under these two lines, under this is velocity time graph and this is x-axis. Under these two, here we are getting a two vertical lines from point A and point B. Then we get a rectangle here. This rectangle area represents the displacement of the object. See, displacement is what? Velocity into time. See, this is AB. AB represents what? AB represents the time interval between the two points, that is point A and point B. See, AB and CD both are parallel. See here time is t1 and here time is t2. So the difference, that is t2 minus t1, gives the difference between the t2 and t1. So this gives the particular time. See, ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రీచ్ కావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అన్నప్పుడు మనము 4 minus 1 అంటే 3 seconds. You need 3 seconds. That is t2 minus t1 seconds. This is time. And see the velocity, this height represents what? Velocity, that is AC and BD both are equal because it is a rectangle. Opposite sides are equal and parallel. See, AC, what is the height of the AC? It is exactly 30. This is 30 meter per second. See, by multiplying 30 meter per second with t2 minus t1, then we get the displacement of the object. Of course, here the displacement is also equal to the distance. See, the distance covered by the object because the object is moving in a straight line. Whenever an object is moving in a straight line in a specific direction, the distance and displacement are equal. So, here the distance by the object, here the distance or displacement both are same whenever the object is moving in a straight line. See, velocity into time. Here the velocity is what? It is 30 meter per second into t2 minus t1 seconds. t2 minus t1 seconds. See, here meter per second by second అవుతుంది అనమాట. ఈ second gets cancelled. That is 30 meter into, here we know the values of t2 and t1. That is t2 is 4 seconds and t1 is 1 second. That is 4 minus 1. So 30 meter into 4 minus 1 is 3. 330s are 90 meters. So the distance or displacement gets by the object when it is moving with 30 meter per second velocity is 90 meters. So ఈ విధంగా గ్రాఫ్ను చూసి, అంటే యాక్చువల్గా మనకు న్యూమరికల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఫార్ములా యూజ్ చేసేస్తాం. బట్ వెన్ ఎవర్ ది గివెన్ ఏ గ్రాఫ్ మాత్రమే ఇచ్చి మనకు బై యూజింగ్ ద గ్రాఫ్ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ది ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ గెట్స్ బై ది ఆబ్జెక్ట్ అని అడిగినప్పుడు మాత్రం ఈ విధంగా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. జస్ట్ ఫైండింగ్ ది ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ బై ది వెలోసిటీ టైమ్ గ్రాఫ్ విత్ x-axis. ఈ విధంగా వర్టికల్ లైన్స్ డ్రా చేసుకుని వెలాసిటీని మనము
ద టైమ్, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఏదైతే ఉందో ఆ టైమ్ ఇంటర్వెల్తో మనము మల్టిప్లై చేస్తే దెన్ వీ గెట్ ద డిస్టెన్స్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వెలోసిటీ టైమ్ గ్రాఫ్స్లో వన్ టైప్ మాత్రమే. సి వెన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ ఏ యూనిఫామ్ మోషన్. మరి సమ్ టైమ్స్ ద వెలాసిటీ మేబీ చేంజెస్. మరి ఆ వెలాసిటీ అనేది గ్రాడ్యువల్గా చేంజ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఒక కాన్స్టాంట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది అనుకోండి, దాన్ వీ సే ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్. అంటే చేంజ్ ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్టు మనకు ఏదైనా ఒక పై నుంచి ఎర్త్ పైకి పడుతుంది అనుకోండి, ఇట్ గెట్స్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సి ఫర్ ఎవ్రీ సెకండ్ దాని యొక్క స్పీడ్లో 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే అక్కడ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్. మరి ఆ రకమైనటువంటి యూనిఫామ్ యాక్సలరేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని స్టడీ ఏ విధంగా చేస్తాము, వాటి నుంచి మరి ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ గెట్స్ బై ది ఆబ్జెక్ట్ను ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నౌ లెట్స్ కన్సిడర్ a car is moving with uniform acceleration. See, the rate of change of velocity of an object or a car is constant in this case. See velocity of a car at regular instants of time. See ikkada tabular column chuddam first. See time in seconds 0 5 5 ante ikkada time interval 5 5 undi anamata, 10 15 20 25 30. And see the velocity of the car in meter per second. It is 0, 2.5, 5.0, 7.5 meter per second, 10 meter per second, 12.5 meter per second, and 15 meter per second. So the difference is, see, it is exactly 2.5 meter per second in each case. See, here the car is moving with uniform acceleration. And see, same in kilometers per hour. See 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54. And exactly there is a change of 9 kilometers per hour. 9 kilometers per hour. See, so the car is very much in uniform acceleration here. See the graphical representation of this data, that is velocity time graph. See here we take on y-axis we take velocity, on x-axis we take time. See time is in seconds, here, and velocity is in kilometers per hour here. See ikkada chudandi scale chudandi, for each centimeter here we are taking 5 units, that is 5 seconds. Here each centimeters I am taking 9 kilometers per hour. ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్గా అన్నీ కూడా 9 మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 9 తీసుకుంటే మనకు గ్రాఫ్ గీయడము ఈజీ అవుతుంది అనమాట. సి ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ దిస్, సి 0, that is first point, 0, and next 5, 9, సి 5, 9, and 10, 18, 15, 27, 15, 27, 20, 36, 20, 36, and 25, 45. Of course 30, 54 కూడా ఇక్కడ ప్లాట్ చేయొచ్చు. సో గ్రాఫ్ను మన అలాగా ఎక్స్టెన్షన్ మార్క్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. సి ద గ్రాఫ్ ఈజ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ హియర్. సి వెన్ ఎవర్, సి కార్ ఏ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేసినప్పటికీ కూడా వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్, ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ది వెలోసిటీ టైమ్ గ్రాఫ్ ఈజ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. సి ఇట్ ఈజ్ ఏ straight line. See, మరి దీన్ని బేస్ చేసుకొని, see, by using this graph and by studying this graph we can find the distance traveled by the car for a particular time interval. See, ఇందాక మనం ఏ విధంగా అయితే డిస్టెన్స్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ని టైమ్ వెలోసిటీ టైమ్ గ్రాఫ్లో ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేసామో, సేమ్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ మోషన్లో మూవ్ అవుతున్నటువంటి ఒక కార్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఆర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ని కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు ఇన్ ద సేమ్ వే. సి ఇక్కడ వచ్చేసి
అండర్ దిస్ గ్రాఫ్, ఈ గ్రాఫ్ కింద ఉన్నటువంటి ఈ ఏరియా ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ద ఏరియా అండర్ ది వెలాసిటీ టైమ్ గ్రాఫ్ గివ్స్ ది డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ది ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ time interval. Let's consider, see, from this point to this point. See, point A to point, let this be point B. Point B and the, see, ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టంట్ టైంలో చూడండి, ఇక్కడ టైం ఇంటర్వెల్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి వర్టికల్ లైన్ గీస్తే ఇట్ ఈస్ అట్ 10 seconds. లెట్ ఇట్ బి T1. అండ్ బి నుంచి మనము ఒక వర్టికల్ లైన్ గీసినట్టయితే ఇంటర్సెక్ట్స్ ది పాయింట్ అనదర్ పాయింట్ దట్ ఈస్ T2 at 20 seconds. Let it be C. This is point C and this is point D. See this area, this complete area. See here we are getting what? ACDB. ACDB is a quadrilateral. See 4 sides ఉన్నాయి చూడండి, 1 2 3 4 sides ఉన్నాయి. This quadrilateral area gives the distance covered by the car in a particular time interval, that is C2D. అంటే T2 minus T1 ఎంత ఉంది? 20 minus 10. అంటే ఈ 10 seconds టైం గ్యాప్లో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది అనేది ఈ ఏరియా, ఇదంతా ఏదైతే ఉందో ఈ ఏరియా మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో టు ఫైండ్ దిస్ ఏరియా చూడండి, ఇది యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ ACDB ఈజ్ ఏ ట్రెపీజియం హియర్. సో ట్రెపీజియం, ఈ ట్రెపీజియం యొక్క ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అందుకు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ప్యారలల్ లైన్, సిడికి ఒక ప్యారలల్ లైన్ గీసామనుకుందాం. సి దిస్ వన్, let it is E. See now ACD is what? It is a rectangle. See ఈ ఏరియా కనుక్కుంటాం ఫస్ట్, ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్. నౌ see AB is what? It is a triangle. See ఈ ఏరియా కనుక్కుంటాం. సో ఈ 2 ఏరియాస్ని మనం యాడప్ చేస్తే దట్ గివ్స్ ది ఏరియా ఆఫ్ ACDB. ట్రెపీజియం యొక్క ఏరియా తెలుస్తుంది అనమాట. See to find the distance covered by the car in T2 minus T1 seconds. T2 minus T1 seconds is equals to, see what? Area of ACDE plus area of AEB. See ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేద్దాం. See ACDE, see దీని చూడండి, ACD is a rectangle. సో ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఈజ్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. See AC ఈ హైట్, తర్వాత ఈ AE, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. See వాట్ ఈజ్ AC? See దీనికి చూడండి ప్యారలల్గా ఇది అవుతుంది అనమాట. దిస్ మచ్ ఆఫ్ హైట్, దట్ ఈజ్ 18 ఏంటివి? కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. ఇవి సెకండ్స్లో ఉన్నాయి, దీన్ని అవర్స్ లేకన్నా కన్వర్ట్ చేయాలి, లేదంటే దీన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లేకన్నా మార్చుకుందాం. చూడండి 18 kilometers per hour. See what? It is equal to 5 meter per second. See it is 5 meter per second. See 5 meter per second into, see, and this one, that is AE. See breadth into length. AE is what? T2 minus T1. అంటే ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్, దట్ ఈస్ 20 minus 10. 20 minus 10 plus, see area of AEB. See this is AB is what? A right angle triangle. In a right angle triangle, see area ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? BE into AE. See height of BE అంటే half of base into height. Here B is height and AE is base. See BE height చూద్దాం. See it is from ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా అనమాట, ఈ హైట్, దిస్ వన్. సో 36 minus 18. 36 minus 18. సి ఎంత అవుతుంది ఇది? ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 18. సి 18 kilometers per hour. సో ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ 18 kilometers per hour ఈజ్, దట్ ఈస్ 5 meter per second. సి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ half of base into height. See here base is AE. AE is equal to, see what? 20 minus 10 into height, this one. This is equal to 18 kilometers per hour, which is 5 meter per
second. See దీని simplification చేసామనుకుందాం. See this one, see this is seconds and here is also seconds ఇక్కడ ఈ seconds cancel అవుతాయి. See 5 meter into 10, see it is 50 meters plus this is 10 5s are 50 meters, 50 meters into half is 25 meters, so total is 75 meters. So this particular time interval, that is 10 seconds, t2 minus t1 from point A to B, the distance covered by the car is how much? 75 meters. ఈ విధంగా ఈ గ్రాఫ్ నుంచి మనము the distance covered or magnitude of the displacement మనము find out చేయవచ్చు. See here the object is in uniform acceleration. Sometimes the objects are in non-uniform acceleration. మరి వాటికి సంబంధించి గ్రాఫ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. Now see here we have two graphs. See here in first graph, see this velocity time graph. See velocity is on y-axis and time on x-axis. See this velocity time graph representing a non-uniform acceleration of an object. See the velocity is gradually decreasing with time. See around 0.8 seconds its speed is about 18 kilometers per hour, and see just next to another 1 second it is reduced to 16, and next it is reduced to 13 to 1 more second. See ఇక్కడ ఒక యూనిఫామ్ వేరియేషన్ అనేది లేదు. See at the same time the velocity is what? It is decreasing. This representing the decreasing of velocity, decreasing of velocity with time. And second one, in second graph, see here is also velocity on y-axis and time on x-axis. Time on x-axis, time is in seconds and velocity is in kilometers per hour. See here there is no constant variation here. Of course here is constantly it is decreasing, but in this case the velocity is here increasing and then it decreases, again it is increasing, again it is decreasing. Non-uniform variation of velocity. See these two are what? These are these two graphs showing an object is in non-uniform, object is in non-uniform acceleration. See ఈ విధంగా వెలోసిటీ టైం గ్రాఫ్స్ని మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో పార్ట్ 6లో మరి ఈక్వేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. అంటిల్ దెన్ గుడ్ బై.